Welcome back, Muminjon. Barchaga assalomu alaykum. Orada ozgina vaqt video chiqarmay qo'ydim. Buning sababi hozirda mana may oyining boshida software development positionda internship boshlagan edim. Bu oy 2 oylik internship edi, kontraktimiz 2 oyga edi. Ba'zi bir proyektlarni deadline'i yaqin bo'lgani uchun ko'proq vaqtimni ishimga sarflaganim uchun freeCodeCampga vaqt ajrata olmay qoldim. Mana bugun requirementlarni bajarib bo'ldik. Demak, nimada qolib ketgan bo'lsa, shu yerdan boshlaymiz. CSS Gridda qolgan ekanmiz. Bu ham oddiy yarim soatlarning ichida, balki 20 daqiqaning ichida chiqsa kerak. Xo'p. Bitta savol berishdi. Qaysi dasturlash tilini ishlatasiz asosan deyapti. Asosan Python va Delphi. Kamdan kam C#. Asosan shu 3 ta til bilan ishlayman. Endi baribir full stack bo'lgandan keyin SQL ham doimo ishlatiladi. Endi SQL unchalik ishlatilmaydi. Ma'lumotlarni olish, boshqa ishlar uchun ORMlardan foydalanishimiz mumkin. Masalan, o'zimizning ishda asosan ORM ishlatamiz. Ba'zi bir paytlarda SQL ishlatib turamiz. SQL da yozadigan kodlarimizni ham optimizatsiya qilib beradigan dasturlardan foydalanamiz. Endi bu dasturlarni firmaning o'zi sotib olgan. Xo'p, demak, boshlaymiz. Introduction to CSS Grid challenges. Xo'p, CSS Grid helps you to build complex websites. Demak, CSS Grid bizga complex, mukammal bo'lgan web dizaynlarni yasashda qo'l kelar ekan. Xo'p, create your first CSS Grid. Birinchi CSS Gridimizni qanaqa qilib yozamiz? Change the display of the div with the container class to grid. Xo'p, bizda container degan class bor ekan. Demak, bizda bu container mana bu div uchun, bu div bitta container va buni ichida mana bu d1, d2, d3 degan mana bu nima deydi? Box desa bo'ladi. Row bo'yicha chizib chiqilgan mana bo'yalgan. Ya'ni bu divimiz asosiy container div bo'ladi. Ya'ni bitta bo'lik. Hop, bu yerga nima qilish kerak? Bu yerga bu yerda display grid qilar ekanmiz. Manimcha bo'ldi. Hop. Add columns with grid template columns. Demak, grid template columns orqali biza column deydi, ya'ni ustunlarni berishimiz mumkin ekan va ularga piksellar orqali qanchalik wideligini ko'rsatib o'tishimiz mumkin ekan. Hop. Grid template columns nima bo'ladi? Xo'p, bizda 3 column bor ekan, 3 ta ekan. Use pixel. Variable qo'yiladimi? Yo'q, qo'yilmas ekan. Va ko'rganingizdek mana stolga bo'lib tashladi. Hop. Add rows with grid template rows. Va bizda grid template rows degan property bor ekan. Unga ham mana pixel orqali parametrlarni berar ekanmiz. Grid template rows nima qilish kerak? 2 ta nima 50 piksel. Hop, mana ozgina rowlarimiz, ya'ni qatorlarimiz kengaydi. Buning uchun tekshirib ko'ring, 500 nima qilar ekan. Nimani o'zgartirayotganligimizni. Run the test, submit, go next. Use CSS Grid units to change the size of columns and rows. Hop, o'zini unitlari bor ekan, xuddi fizikada yoki matematikadagi xalqaro birliklar, ya'ni unitlar to'plami kabi. Bunda fr, auto va percent bilan berilar ekan. Xo'p, fr nima qiladi?
Hop, boshidan o'qiydi. You can use absolute relative units like pixel and em in the CSS grid to define the size of rows. Okay. Pixel em ishlatishimiz mumkin ekan, lekin bizda fr auto percent bor ekan. Buni nima qiladi? fr sets the column or row to a fraction of the available space. Hop, auto sets the column or row to the width or height of, okay, automatic. Percent adjusts the column or row to the person with its butun container bo'yicha ketar ekan bunda. Hop, nima qilishimiz kerak? Make a grid with 3 columns whose widths are as follows. 1 fr, use pixel, va 2 fr. Hop, manimcha mana bu joyda o'zgartiramiz. Keling, o'chirib tashlaylik. 1 fr, use pixel va 2 fr. Okay, ko'rdingizmi mana bu yoqni to'ldirib qo'ydi. Xo'sh, qancha bo'ldi? Xo'p. Create a column gap using grid column gap. Xo'p. Columnlarni, ya'ni ustunlarni orasiga gap, ya'ni bo'shliq yaratish uchun grid column gapdan foydalanganmiz va uni qanchalik ochiq bo'lishini ham ko'rsatib o'tar ekanmiz. Elementlarimiz chiroyli bo'lishi uchun gap yaratamiz. Grid column gap nima bo'lishi kerak? 20 piksel. Ajoyib. Keyingisi nima? Create row gap using grid row gap. Grid row gap degani ham bor ekan. Bu rowlar bo'yicha mana bunda bo'lsa kerak. Chap tomonga qarab o'zi qatoriga yozib ko'ramiz. Grid row gap nima? 5 piksel. Mana rowlarni, qatorlarni orasini ochib berdi. Joyib. Add gaps faster with grid gap. Demak, grid row gap, grid column gap deb ikkitalab yozib o'tirmasdan grid gapni o'zini yozib qo'ysa va unga qiymatlarni berib olsa, bitta qator bilan barchasi ishimiz bitar ekan. Xo'p, nima qilishimiz kerak endi? Grid gap bittasi 10 piksel bo'lishi kerak ekan, bittasi 20 piksel. Xo'p, mana ko'rdingiz, grid gap bilan birinchi nimaga ishlatdi bu yerda? Introduce a 10 pixel gap between rows. Xo'p, birinchisi rowlar uchun, ikkinchisi columnlar uchun. Bo'ldi. Use grid column to control spacing. Grid column orqali biz spacelarni, oraliqlarini boshqara olsak kerak. Xo'p, o'qiymiz. Xo'p. Hypothetical horizontal and vertical lines that create grid are referred to as lines. These lines are numbered starting with the add to. This is what the lines look like for 3-3 grid. Mana joylari mana spacelar ekan. To control the amount of columns an item will consume, you can use the grid column property in conjunction with the line numbers you want items to start and stop at. Here's an example of that. This will make the item start at first vertical line of the grid on the left span to the third line of the grid, consuming 2 columns. Hop. Birdan 3gacha deyaptimi? Make the item with class item 5 consume the last 2 columns of the grid. Last 2 columns of the grid. Last 2. Last 2 bo'lsa, bir 3 degan bo'lsa, 3 degan bo'lsa, tushunmadim. Make the item with class item 5 consume. Okay. Xo'p, demak biz 2 4 deb berishimiz kerak menimcha. Xo'p, tekshirib ko'ringizmi? Xato bo'lsa to'g'rilaymiz.
grid column last two agar esimda bo'lsa. Ajoyib. CSS Gridlar bilan nima deydi anaqa WordPressda website qilganimda customization qilganman. Gridlar va Flexboxlardan tushunmasam ham foydalanib bilardim. Hammasi Google Amerikani kuchi orqali. Use grid row to control spacing. Endi grid row orqali ham shu ishni qilishimiz mumkin ekan. Xuddi boyagi gap last two rows deyapti. Grid row 2 by 4. Alrighty. Qoya. Align an item horizontally using justify self. Hope the content of each item is located in the box with which it refers to as cell, and cell that nominal again. You can align the content's position within its cell horizontally using justify self. Yani justify self orqali celllarimizni horizontal bunda vertical emas, horizontal ko'rinishda justify qilib align to'plashimiz mumkin ekan. Bizda qanaqa propertylarimiz bu grid property start, center, end degan parametrlar bor ekan. Use the justify self property to center the item with the class item2. Item2 degan classda biz justify self ishlatishimiz kerak. Nima qilish kerak bu yerda? Xo'p. Center qilishimiz kerak. Justify self center. Whoa. Yorvordi. Hop, mayli, keyingisiga o'tamiz. Align an item vertically using align self. Align self deganda boshqa parametrni berib ko'rishimiz kerak ekan. Item 3 ga beramiz endi. Align self. Align self. Nima qilish kerak? End qo'yish kerak. Mana item ishni oxirgi joylab qo'ydik. Okay. Align all items horizontally using justify items. Endi barcha elementlarni horizontal align qilishimiz mumkin ekan. Buning uchun justify items dan foydalanamiz. Justify items centerga tashlashimiz kerak. Endi barchasini boshqarishimiz uchun ko'rib tursiz, konteynerga command beramiz. Ya'ni konteyner bu 5 ta itemni otasi bu konteyner nima desa, bu kichik bolalari ham, itemlari ham shu ish qiladi. Shuning uchun asosiy commandni bunga berib qo'ysa, ularga o'zi buyuraveradi. Bitta aytib o'tish shart emas. Nima qilishimiz kerak? Justify items. Justify items. Nima qilish kerak edi? Center. Cool. Endi o'tamiz. Align all items vertically using align items. Align changing to new items end of each cell. Align items orqali endi vertical bo'yicha items nima deydi? End deydimi? Okay. Divide the grid into an area template. You can group cells of grid together into an area and give area custom name. Xo'p, biz area hosil qila olamiz. Grid area qilar ekanmiz. Ya'ni bu xuddi template kabi o'zi turadi. Va unga nom ham bera olar ekanmiz. Nomi bu yerda grid template areasmi? Xo'p. Header, content, footer. The code about manages top 3 cells together into an area named header. Bottom uchun footerda
middle row uchun advert va content. Okay. Place the area template so that cell labeled advert becomes an empty cell. Bittasini bo'shatishimiz kerak. Xo'p. Header, advert, content, photo. Xo'p, bu mana bu bo'lib chiqqan, mana ko'rganingizdek, bo'lib qo'ydi. Biza advert deganni bo'shatishimiz kerak. Menimcha empty cell, and it becomes an empty cell. Men e'tibor beryapman. You can use period, mana bu nuqtani period deydi, to designate an empty cell in the grid. Xo'p, advertni nuqtaga aylantiramiz, periodga. Cool. Demak, perioddan foydalanamiz. Place items in grid areas using the grid area property. Grid area orqali itemlarni joylashtirib olganmiz. Grid area put on item like this. This lets grid know that you want the item 1 class to go in. Place an element with item 5 class in the footer area using the grid area property. Item 5 uchun grid areani footerga joylashimiz kerak. Ya'ni mana shu item 5imizni footerda joylashish kerak menimcha. Grid area footer. Mana. Ya'ni mana bu yerda template area yaratganmiz. Mana shunaqa ko'rinishda header uchta column, uchta row qilib joylaganmiz. Va biza item 5ni hozir footerga otib yubordik, footerga joylashtirdik. Use grid area without creating an areas template. Grid areani template yaratmasdan ham ishlatib ekanmiz. Buning uchun grid doesn't have any template reference. You can create a new file place like this. Quyidagicha ko'rinishda e'lon qilar ekanmiz. Baribir ikki to'r. Xo'p. Horizontal line to start at. Birinchisi horizontal line to start at, vertical line to start at, horizontal line to end at, vertical line to end at. Ya'ni boshlanishi, tugash joylari. Xo'p. Using the grid area property, place the element with item 5, ya'ni item 5 between the third and fourth horizontal lines and between the first and fourth vertical lines. Nima dedi? Yozib qo'ying. Grid area. Item 5 pass between the third and the fourth. Uchinchi va to'rtinchi horizontal line bo'yicha va first and fourth birinchi va to'rtinchi vertical line bo'yicha. Third and fourth horizontal, first and fourth vertical. Uch bir keyin nima bo'ladi? Xo'p. Uch bir to'rtinchi mana ya'ni oxirigacha chiqarib berdi. Xo'p. Faqat o'tdi. Reduce repetition using the repeat function. Takrorlanishlarni repeat orqali kamaytirsa bo'ladi deyaptim. Xo'p. When you use grid template columns and grid template rows to define the structure of a grid, you enter a value for each row or column you created. Okay. So you want to grid repeat orqali qilar ekanmiz. Here's an example that will create the 100 row grid. Each row add 50 pixel tall. Demak, grid template rows deyapti. Repeat qilib, ya'ni takrorlab chiqadi xuddi. Mayli.
iterator loop kabi. Use repeat to remove the repetition from grid template columns property. Mana buni olib tashlaymiz. Yo'q. Mana bu joyni olib tashlaymiz menimcha. Grid template columnsdan foydalanib to'g'ri. Va nima qilishimiz kerak? Repeat column boyagi ko'rinishiga qaytaramiz. 3 ta vanefar bor ekan. Repeat 3 vanefar. Vanefari 3 marta takrorlayveradi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 77%. Limit item size using the min-max function. Min-max function orqali biz itemni size'ini limit qilar ekanmiz, ya'ni minimum maksimumlarni bera olamiz. Ya'ni minimum maksimum qiymatlarni bera olamiz. Xo'p. Repeat 3 1fr. 90 piksel qilishimiz kerak. Ya'ni bu minimumi, maksimumi 1fr. Okay. Tashlaymiz. 3 marta takrorlanishi kerak yana. 3 marta takrorlanishi kerak. Min max 90 piksel 1fr. Manimcha to'g'ri. Xo'p, keyingiga o'tamiz. Create flexible layouts using autofill debapti. Autofill orqali biz flexible layoutlarni chiqara olar ekanmiz. Manimcha yana repeatdan foydalanamiz. Xo'p. Autofill with min-max like this. Autofill min-max. Okay, when the content changes, keeps inserting 60 pixel columns and stretching them until it can insert another one. To'ldirguncha aylantirib manimcha. The first grid use autofill with repeat. Va 60 pikselde bu minimum, vanefar maksimum. Hop. 3 dedi. Yo'q, 3 demaymiz endi. Endi autofill qilamiz. Baraka deb barchasini qo'llanadi. Min max 60 piksel, vanefar. Create flexible layouts using autofit. And the autofit degan property bor ekan. Autofit works almost identically to autofill with the autofill kabi ishlar ekan. The only difference is that when the container size exceeds the size of all the items combined, autofill keeps inserting so for items combined. Autofill keeps inserting all those pushes your items to the side, while autofit collapses those empty rows or columns, stretch your items to fit the size of the container. Yani moslash uchun o'zi stretch qilib yoki bo'lmasam collapse qilib borar ekan menimcha. O'zgartirish beramiz endi bu yerda. Autofit qilamiz menimcha. Mana ko'rib turganingizdek. Hop, nima dedi? Property autofit level grid. 60 pixel. Vanefar. Hop. Container 2 deyapti. Biz container 1 ga beryapmiz. Kechirasiz. Autofit. Mana. Ajoyib. Keyingisi. Use meta queries to create responsive layouts. And the meta querylardan foydalanishga o'tamiz. Hop. To make your site responsive by using all meta queries, arranging query areas in the preview when the viewport width is
300 pixels or more, the number of columns changes from 1 to 2. The admin items area then occupies the left column completely. Yani 300 piksellarga undan katta bo'lsa, mana bu reklama chiqadigan blokni to'liq left qismini oladigan qilish kerak. Mana bu report with it 400 pixels or more, make the header area occupy the top row completely and footer. Hope 30 pixel bo'ladigan bo'lsa, minimum width 30 pixel bo'ladigan bo'lsa, container classda create templates area degan template'ni top header'imizga to'liqligicha olish kerak. Xo'p, manimcha advert emas, header qilamiz va ham footer bo'lishi kerak. Okay. 95%. Create grids within grids. Yani gridlarni ichida gridlarni chiqarish. Display in grid template columns properly with turn the element with the item 3 class into a grid with 2 columns with a width of auto and 1 var using display and grid template columns. We will table. Başlayalım. Display grid template columns bo'yicha auto va 1fr. Item class will show how grid template columns test class together. Qolgan qismlari mana bu 5 ta proyektni qilish. Xudo xohlasa, bir necha kundan keyin bu proyektlarni ustida video qilaman, ya'ni o'zimni shu proyektlarni qilish jarayonini videoga olib, ularni ham albatta chiqaraman. Orada 3-4 kun ochiq bo'lib qolishi mumkin, chunki ertadan final examlar boshlanadi. Xo'p, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hayotgancha like bosib, subscribe qo'yishni unutmang. 1000 ta bo'lishimizga 100 ta qolibdimi? Bo'pti, sog' bo'ling.